myself for maybe with meditation, with yoga, whatever. And I wish you all the best. To call Shivani Kashyap on stage, I'd like her to say a few words and sing a song for us. Good morning, Jai Hind, Jai Maharashtra, and good morning to Honorable Minister Smita ji, who's one of my hugest inspirations, by the way, because she's into fitness, she's a rock star politician, she's from the entertainment industry, so she's like I'm a huge admirer of hers. And she's so fit, which is wonderful. I've been introduced to wonderful people like Maya ji, I didn't know that there's such wonderful people who exist like this, who are so lovely. So big hand for Maya ji for actually initiating this whole thing. Rekha ji, Vinod Kamli ji, we met before also, and he's such a happy person, not just a cricketer but a happy person. So obviously he's fit, he's an inspiration as well. Meghna ji, and of course all the other wonderful people present here. I'm from the music industry, I'm a singer, and of course besides yoga and exercise and everything, I would like to advocate the fact that music is a huge and a wonderful therapy. So जब आप sad होते हैं तो आप music सुने, कुछ happy music सुनेंगे, it will definitely elevate you. जब आपको energy चाहिए, you can listen to some energetic songs and it will definitely energize you. I will demonstrate that with my guitar. I know I feel that from the audience. जब भी मैं perform करती हूँ live, I feel that energy exchange and I see people getting exhilarated and enthused. So yes, music is very effective in your holistic well-being and your wellness. So it's great for meditation. People during doing yoga also use music. Gym में जाते हैं when you exercise. Music is a very cardinal part of the gym routine. So I'm happy, blessed that I have that with me and I can give that unto everybody else. And I'd like to, as a musician and as a singer, I'd like to contribute on this day and take a note that I'd like to do a concert for Global Wellness Day, to celebrate Global Wellness Day. अभी मैं आपके लिए गाना गाने जा रही हूँ, which is called जिंदा हूँ मैं, which means I'm alive and kicking, to as a tribute to this Global Wellness Day.
Mr. Kambli, Shivani, and the other guests. And the message that this day and this organization is in the process of spreading in the country and globally, which is about having a happy mind, happy soul, and happy body by way of good eating habits, meditation, diet, yoga, and at the same time alternative therapies is we feel is such a need of the hour, because as a homeopath we are seeing that there is an alarming increase in people coming up with various problems, right from simple problems like cold, cough, asthma, till disabling diseases like cancers, autoimmune problems, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, cancers. And the most concerning is that something which was known to come up at an age over like 50, 60, we see that coming up in younger children. So see a lot of children coming up with cancers and disabling problems. And we feel that the message that this day is trying to spread in the country, which is the global wellness, is so important and such a need of the hour. And we feel and we are hoping that the government also supports this cause, also supports the cause that we are trying to spread, which is homeopathy, which is of course very dear to us. We have set up a non-for-profit organization in Andheri, and we are treating cases of autistic children, cancer cases, more and more challenging cases, because homeopathy also has made a lot of discoveries. And the head of our organization is Dr. Sankaran, who is a very well-known homeopath. And we feel that if alternative therapies and the motto that this organization is spreading, if they come together, a lot of good health can be brought to the people in our country, which eventually is also important for the growth of our country. And at the same time, if we understand that homeopathy itself is such a low cost, effective medication as compared to modern medicine, which is bringing in such high cost to the country's economy. So if such alternative therapies are also supported with this, it will make a huge difference in the health of people in this country. So once again, we are very, very happy and privileged to be associated, and special thanks to you, Rekha. You are doing a great job, and we were not aware of this, but really happy to know this today. Thank you so much. जब कुछ ब्राइट बोलना होता है तो थोड़ी बत्ती खुद ही डिम हो जाती है. वेरी सॉरी फॉर दैट. I'd like to call on stage my favorite, Vinod Kambli. Please come. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित आमचे लाडके शिंदे साहेब आणि माझी फेवरेट ताई, जिने माझ्या डोळ्याबद्दल कधी काय बोलले ना. इनफॅक्ट रेखा साहेब, नंतर व्यासपीठावर असले साहेब मान्यवर. सकाळी उठलो मी आणि हे शर्ट घातलं. हे शर्ट घातल्यानंतर बायकोने मला विचारलं, हे काय लुनेटिक सारखं तू शर्ट घातलाय. मी सांगितलं तिला आज ग्लोबल वेलनेस डे आहे. तर त्या हिशोबाने चांगला दिवस आहे. आणि मी एवढं सांगेन की फिटनेस लाईफस्टाईल आम्ही कशी जगतो, थोडा वेळ काढायला लागतो. आता मी स्मिता ताईंना सांगितलं होतं की मी 1 महिना मी गोव्यात राहायला गेलो होतो. खूप काही खाल्लं, क्रॅब जास्त खाल्ली, त्यामुळे वजन थोडं वाढलं. पण दुःख होतं कारण की माझे जिमचे पण सेशन जे होते ते मिस झाले. त्याच्यानंतर खूप काही प्रोग्राम्स असतात. पण मी एवढंच सांगेन की आपण सगळे बोलतो योगा, आपण मी मानतो योगा खूप मदत करते. आयुष्यात मी एवढं सांगेन की फिट राहणं
किती इम्पॉर्टंट आहे. जसं आपण सकाळी उठल्यावर काय विचार करतो. पण मी एवढंच सांगेन की आपण देवाला सकाळी उठल्यावर आपण धन्यवाद देतो की नाही, की मला जिवंत ठेवलेस तू. रात्री झोपताना आपण धन्यवाद देतो की नाही, की आज चांगला दिवस गेला, काय वाईट पण गेला असेल. पण मी माझी फिलॉसॉफी आहे की मी देवाला दरवेळी मी धन्यवाद देतो सकाळी उठल्यावर, झोपायच्या अगोदर पण. आणि माझा एक मोटो आहे लाईफमध्ये. एकच सांगेन की जो हिट आहे, जो आणि माझं हेच आहे की जो फिट आहे तो हिट आहे. तर आणि वेलनेस डेच्या दिवशी आज खरोखर आपल्या भारतात आल्या. आणि ती अवेअरनेस मला असं वाटतं की मी जसं शिवानी सांगितलं, सगळ्यांनी पुढाकार घेतलाय. मी सगळं संपूर्ण इंडियन टीमला पण सांगेन की अवेअरनेसबद्दल. बहुतेक जास्त ब्युटीला विराट कोहली धावत येईल, आणि ब्युटी एक्सपर्ट आहे तो. पण एवढं सांगेन की आपली लाईफस्टाईल कशी असते, त्या लाईफस्टाईलवरती आपलं सगळं संपूर्ण आयुष्य असतं. आता स्मिताताईने सांगितलं की डिसिप्लिन केवढं महत्त्व असतं. तर लाईफमध्ये डिसिप्लिन नसेल तर मी सांगेन काही नाही आहे. आणि सकाळी काय करतो, दुपारी काय करतो. पण मी एवढं सांगायचं की आपले ऑनरेबल मिनिस्टरना, मी एवढे मिनिस्टर्स बघितलं पण सगळ्यात फिटेस्ट तुम्ही आहात. एवढे मिनिस्टर्सना मी बघितलं. आणि मी एवढं सगळ्यांना अपील करतो की आपली लाईफस्टाईल सरळ ठेवा, डिसिप्लिनही राहू द्या. आणि एवढं सांगेन की देवाला विसरू नका. आता फिटनेस ट्रेनर येऊन मला दाखवलं फिटनेस कसं करायचं आणि कसं काय एक्सरसाइजेस वगैरे असतात. पण आता मॅडमने मला इथे येऊन सांगितलं की डाएट असतं, हे ते असतं. पण मी एवढं सांगेन की खा. आमच्या याच्यात असं आहे की आम्ही काही खातो, जे काय समोर दिसलं की आम्ही ते खातो. पण ते बंद करणं खूप महत्त्वाचं आहे. जिममध्ये जाणं महत्त्वाचं आहे, वॉक घेणं महत्त्वाचं आहे. जेवढं आम्ही खातो तेवढं बंद पण करायला लागतं. तर मी एवढंच सांगेन की आजच्या दिवशी की फिट राहा, माझे आशीर्वाद आहे. आणि मी पण तो पुढाकार मी घेतो. मायाला सगळ्यांना मी फिट करूनच ठेवून. थँक्यू मला इथे बोलवल्याबद्दल. आणि ताई, मी खरोखर तुमचा मोठा फॅन आहे. खरोखर सांगतो त्यांचं. आज मी लोकांना कधी सांगितलं नव्हतं, पण स्मिता ताईंचा मी खूप मोठा फॅन आहे. ज्या त्यांनी स्वतःला ज्या तऱ्हेने मेंटेन ठेवलंय, ज्या तऱ्हेने जे आपले कामाच्या हिशोबाने. आणि शिबानी, जिंदा मैं भी हूँ, हम सब जिंदा है. थँक्यू सो मच. I'd like to call on stage wellness entrepreneur JC Kapoor to say a few words. I'm not a sort of speaker, but I can tell you one thing: when you look at me, you look at a happy person. And when you look at me, you become happy. I can spread happiness only when I'm happy. And to be happy is very easy. Just get up in the morning, put your radio on. I have 3 radios at my house. One in the kitchen, one in the bedroom, one in the living room. They give me music. They make me alive. They make me feel dance, jumping around, shouting, singing, lot of laughing, clapping. That's what starts the morning. That makes me happy. I do my yoga. I don't know what yoga is, to be very frank. I sit down, meditate. I spend 20-25 minutes with me. Just on my floor. I do little exercise. Look at me. Just look at me and be happy. That's what I want to spare. It is awareness I want to bring it to you. To be happy makes others happy also. Let us spread it. Thank you very much. Have a nice day. I'd like to call on stage wellness entrepreneur Sangram Shirke. Thank you. Just for correction, my name is Sangram Terju.
respected Minister Shinde, Rekha ji, Smita ji, the wonderful Shivani with the wonderful voice, Meghna, Vinod Kamble ji, whom I am a big fan of, Branch Petai, and Jesse sir. Thank you for gracing this occasion. It's been wonderful to hear from all of you. So wellness entrepreneur, that's what I have been called. So let me talk a little bit about the opportunity from a business standpoint that exists in wellness. So to do that, I'm going to ask you to picturize 3 bands stacked upon each other. At the bottom of the band, the bottommost band is bad health. The middle band is okay health. And at the top is perfect health. Today there is a multi-billion-dollar industry that purely exists in keeping you from falling into the lowermost band. Pharmaceutical companies invest a lot into R&D to create tablets that you can consume and go about leading your okay health. Now, there is a huge, even bigger opportunity that exists between the topmost band and the middle band, moving you from okay health to perfect health. So I'm going to point out 3 cases. First is if you go to the website of Blue Cross Blue Shield, a very famous insurance company in the United States. If you go to their website, the first image you see is of a happy family. If you went to the same website a few years ago, you would see old people being helped by nurses, because that's what insurance companies were supposed to do. That is, help old people when they need hospital bills to be paid. But today it's no longer about that, it's about wellness. So that's why you see a happy family. Why do they need insurance, you would think? It's not about that. There's an opportunity in wellness management that every insurance company is now going into. They have moved out of disease management, they have moved out of care management, they are going to wellness management. Let's talk about a second opportunity. There is a state, again I'm going to reference United States a little bit because I've spent a few years there. There is a state called Arizona. Arizona is a very arid region, it hardly gets any rainfall, lots of deserts. But some of the best desert spas exist out there. Best desert spas. People from Europe and the eastern United States spend thousands of dollars to go to these desert spas and get treatments over there. Now let us ask ourselves, is there a region in our country that is kind of similar to Arizona? And the one region that comes to my mind is Vidarbha. What do we think about Vidarbha when it comes to our mind? More than that, the drought that is there in that region. Right? Why should we look upon a region with pity? That it doesn't have water. Does anyone in the United States look upon Arizona with pity? No, everyone wants to go and set up a 5-star desert spa over there. Southern California is reeling from an extreme drought. And yet, all the 5-star hotels are moving there. I personally visited a Ritz-Carlton over there and it's got an excellent desert spa. Charges thousands of dollars to stay there and take treatments. So that's a second opportunity. Now third is not really an opportunity, but case in point being, Shinde sir himself, he gets up, I was talking to him, he gets up at 5 o'clock in the morning, as he mentioned to you, 400 kilometers of mileage he gains in a day. How does he do that? Because of wellness, not because of pure votes. He's able to do a lot more because of perfect health. He is in that topmost band of perfect health. So when we are competing with others in our workplace, in politics, we have to remember that if we have perfect wealth, we can do a lot more good work. Money doesn't allow us to do good work. It's perfect health. So I'll just close with these 3 stories and hope you can think of even more stories to create a business opportunity in this concept of wellness. Thank you. I would request all the dignitaries to please come forward so we can give them the
they can actually ask the people to take the oath now with the band that I say yes. Photo cut हो गई. आज ग्लोबल वेलनेस डे मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये ग्लोबल वेलनेस डे मनाने के लिए 95 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आज वो इंडिया में भी सेलिब्रेट हो रहा है कि आज जो ज़रूरत है कि वेलनेस डे मनाने की, इसलिए ज़रूरत है कि दिन ब दिन ये खाने का, रहने का जो तरीका आदमी का होता है उनको बताना पड़ना चाहिए कि अपना जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के रेखा चौधरी ने वो ऑर्गेनाइज़ किया है। वो खुद ही अच्छी तरह से ये ग्लोबल वेलनेस डे के लिए बहुत एफर्ट्स दे रही है, बहुत काम कर रही है। और उनको देखते समय ऐसा लग रहा है कि खुद भी ग्लोबल वेलनेस डे में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अच्छी तरह से अपना इंडिया का हेल्थ अच्छा रखना चाहिए। सर, बाकी जूरी मेंबर्स ने कहा कि आप सबसे फिट मिनिस्टर हैं, तो आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? ये ग्लोबल वेलनेस डे तो आज मनाया जा रहा है, लेकिन मैं बचपन से फिट हूँ और फिट रहता हूँ। हर दिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा भी करता हूँ और वाटर थेरेपी भी करता हूँ और मेरा डाइट कंट्रोल है, इसलिए मैं फिट हूँ और हिट काम करता हूँ। तो वेलनेस का वाइड एंगल वो दे रहे हैं सभी तरीके से, योगा हुआ, फिटनेस हुआ या वाटर थेरेपी जो बता रहे हैं, क्योंकि हॉलिस्टिक जो है, हॉलिस्टिक इसमें बेडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस था, नेचर के साथ रह के। और हम जो लेते थे कि मंदिर में या तो प्रेयर के साथ साथ जो हमारा कल्चर था कि गर्म पानी से नहाना और बेडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस था। सो एज ही इज़ मेंशनिंग करेक्टली, दैट इज़ हाइड्रोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन लाइफ, क्योंकि 70% अपने बॉडी में जो वाटर का प्रमाण है उससे जो रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स आप लोगे, दैट इज़ मीन्स द स्पा, सोलर पर एक्वा मीन्स वाटर थ्रू हीलिंग। ये जो स्पा का मीनिंग है, इसके लिए वेलनेस एंड स्पा गोज टुगेदर, दैट्स हाउ योगा एंड स्पा गो टुगेदर। और जो हमें आयुर्वेदा का हमें गिफ्ट मिला है अपने पूर्वजों से, दैट आयुर्वेदा also play very big role in our life. So that's the reason we are saying traditional medicine is so important. Not only just like going allopathy का कुछ हुआ, आपको दर्द होता है, immediately we just take the medicine today and we settle with that. So we want to encourage people, stop this very short roads, short path and go properly
go and invest into nature. What was earlier, how people were healthy, how they were living their lifestyle, and we have to just follow that. माया जी, जैसे कि ये फर्स्ट ग्लोबल रेखा वेलनेस जी, डे है, रेखा जी। रेखा जी, ये फर्स्ट ग्लोबल वेलनेस डे है, तो विल यू इवन टेक द पतंजलि रामदेव बाबा को आप लेंगे अपने साथ में? सो देखो, वेलनेस का कंसेप्ट में सभी आते हैं। योगा आ रहा है, आपका न्यूट्रिशन आ रहा है, आपका मेडिटेशन आता है, सभी चीज़ें हैं। तो रामदेव जी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द योगा, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेलनेस। वेलनेस इज़ द वेरी बिग अम्ब्रेला, अंडर दैट सो मेनी थिंग्स आर कमिंग, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो इसमें योगा इज़ द बिग, एज आई मेंशन, योगा प्लेज वेरी बिग रोल। तो पतंजलि इज़ ऑल्सो प्लेइंग बिग रोल। What do you do for fitness, Ms. Rekha? My fitness? I am personally, I am a happy person, and as that's the reason I have taken this so very happily. I am representing as an ambassador role in India, क्योंकि मेरा जो जर्नी है छोटे गांव से, एक छोटे विलेज से आके इंटरनेशनल लेवल पे आज मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मुझे एज अ इतने कंट्री में जाना जाता है। वो सब मेरा जो खुद का जो जर्नी है, दैट हैज़ टॉट मी लॉट कि हमें खुद को कैसे हैप्पी रखना है। यू नो दैट इज सो मेनी पीपल विल लाफिंग, दे विल बी लाइक यू नो ऑन योर नेगेटिव पार्ट, बट हाउ यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ। एनी वन इज टॉकिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट यू, but you have to be positive. Take it positively, change yourself, make changes in your life, discipline your life. That's how I have done. I do every day yoga, I do cycling, I do lot of things, and of course social work I do lot. How you balance your lifestyle and as well as wellness thing? See, because as a knowing as a wellness personality in the industry, I have been working so many years, almost 27 years I have been working. And of course in the city life I started last 10 years, and last 10 years I have been jumping up and down, and in the career growth, whatever every years मैं डेवलप होते जा रही हूँ और खुद को चेंजेस करते जा रही हूँ। उसी के साथ साथ मैंने बैलेंस सभी किया है, बिजनेस का भी किया है, खुद का पर्सनल लाइफ का भी किया है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो मैं खुशी से लेती हूँ और खुशी से उसको डिलीवर करती हूँ। यही तरीके से मैं बैलेंस। Sorry? You're known in international market in wellness also now. So what is your plan in future like? So you want to take this wellness? से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि वेलनेस के इसमें जो मैं देख रही हूँ वर्ल्ड वाइड जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है, एज मेंशन वन ऑफ द जूरी मेंशन इन द स्पीच के wellness and medical tourism. Why minister is here for the tourism minister. I wanted to encourage the tourism and he also willing to do that. उनकी भी ख्वाहिश है कि महाराष्ट्र में वेलनेस टूरिज़म बढ़ना चाहिए। इसके लिए आज उन्होंने भी मुझे साथ दिया है, इतनी तकलीफ से आज वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो पहुँचे, उन्होंने यही मैसेज पास किया है और मुझे भी वही मैसेज पास करना है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट वेलनेस इंडस्ट्री में हो रही है वर्ल्ड वाइज। अगर आप देखोगे 95 कंट्रीज़ के साथ जब मैं डील कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। वो डेवलपमेंट्स हमारे यहाँ पे आने के लिए टाइम लगता है, या तो लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम जा रहा है, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ सालों में बहुत सारे आप देखोगे कि लोग अभी फिटनेस की तरफ मुड़ रहे हैं, उनको अभी अच्छा लगता है कि कुछ अभी चेंजेस लाना चाहिए। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट योगा। अपने प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनकरेज किया है योगा को, तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द फिटनेस टुडे। सो इंटरनेशनली जो भी कुछ वेलनेस इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है थ्रू आउट माई करियर, जो मैंने अभी तक डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे अच्छे कुछ कंसेप्ट मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज़ थ्रू माई कंपनी जैसे कि आरसी। और अभी जो मैं ये सोशल वर्क मैंने जो लिया है वो जस्ट केवल अवेयरनेस क्रिएट करना है, नॉट ओनली इन द सिटी, बिकॉज आई वॉन्ट टू से क्लियरली वेलनेस इज़ फॉर एवरी वन, नॉट ओनली फॉर दी certain area, certain class, or not only for the people who is working in the wellness industry. So मुझे यही मैसेज पास करना है कि wellness is for everyone. So इसके लिए मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेके तो छोटे छोटे गांव में आज महाराष्ट्र में बहुत जगह पे हमने स्प्रेड कर दिया है। विलेजेस में अगर आप जाओगे तो व्हाट इज़ वेलनेस, पीपल आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। सो दैट इज़ माई अचीवमेंट थ्रू दिस सोशल वर्क। थैंक यू।
को आज ग्लोबल वेलनेस डे की बधाई देना चाहती हूँ। आज पहली बार ग्लोबल वेलनेस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत ही सतर्क हो चुकी है वेलनेस के लिए, और हमारी वेलनेस एम्बेसडर जिनको चुना गया है वो बहुत ही बेहतरीन लेडी है, रेखा चौधरी जी, और उन्होंने बहुत इस वेलनेस के लिए स्पाज में, ब्यूटी में इतना काम किया है। तो मेरे ख्याल से वो जो भी रूट से आई है, विलेज से आई है, तो वो रूट तक पहुंचने वाली एक औरत है। और आज की जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, इतनी फास्ट ज़िंदगी में वेलनेस का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं वही सोचते इस वेलनेस को सैल्यूट करती हूँ और इस वेलनेस को एक्सेप्ट करती हूँ। आप सभी को यही मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी वेलनेस के लिए, अपने बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए सोचिए, और ज़िंदगी के दिन के 5 मिनट भी इसके लिए आप अगर दो तो मेरे ख्याल से सभी को ये वेलनेस डे में एक ओथ लेके अपना कार्यभार शुरू करना चाहिए। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी, मैं रेखा जी को बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। स्मिता जी, जैसे विनोद कामली जी ने कहा था कि ही इज़ योर एडमायरर, ही लुक्स अप टू यू, सो हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ एंड सच अ ब्यूटी, हाउ डू यू डू ऑल? ये तो उनका ग्रेटनेस है विनोद जी का, और ऑफ कोर्स वो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई would definitely like to tell you, like, of course, balance in your life and being happy, taking challenges in your life. I take it very positively. I look at my life very positively, because whatever challenges which I have faced in my life, I don't know, some energy which I get it from the universe. I believe in universal energy because I pray to universe every day. Whether it is angels, whether it is some energy which I get it from them. This is again a belief, this is again a faith which one has to have in our life, and the energy which makes me keep on going. Of course, balanced diet, yoga, and happiness, music, all these parts are part of your life. How to use them in your life, which is in your hand. I think I try to do that, and try to keep myself fit. So this is all great source of energy, blessings of my mom and dad, and support of my children and my well-wishers. Thank you so much. Thank you so much. So Shubhani, it's first Global Wellness Day. So how do you look forward for the growth of it in India? I think we really need it here in India because, one thing which can actually affect everybody's success and personality in life is their fitness. I think Vinodji said a very wonderful thing, fit hai to hit hai. And here all of us strive to be a hit in whichever field that we belong to, be it architecture, music, entertainment, politics, whatever. So I think first things first, we have to be fit holistically, not just physically, body-wise, but also mentally. And the mental condition has become a huge cause for concern because, all of us have a lot of stress. We're a part of a rat race, and there's pressures of deadlines and deliveries and project completions and so many things. So that causes a lot of stress. So we need to actually challenge that with being really, really fit mentally, holistically, spiritually, and physically, of course. And I can say that as a singer, as a musician, music is a lovely, lovely therapy. It's a great healer. It can elevate your mood if you're sad. It can actually energize you when you're feeling weak. It can just uplift your senses, and that is a huge contribution towards your wellness. So please keep music in your life as a very important and integral element. Begin your day with music, listening to music. If you can sing, it's great. Sometimes when you sing, it's great part of the pranayam routine, which is the breathing routine. So even just a simple Om chant can actually, just 5 minutes of Om chanting can be great, set the tone for the day for all of you. And yes, and please try and do yoga also, because yoga is really a very, very 360 degree approach to being physically fit and mentally fit and spiritually fit. So yeah, that's what I'd like to say.
Any Thanks. song you would like dedicate to the Global Wellness Day? Well, all songs have their own moods and their own emotions attached to it. But what I just sang, I think, was a little in kind of in tune with what our theme today, which is Zinda Hu Main. So I'd just like to sing the chorus line of that. Zinda hu main kiske liye? Yes, I'm alive. Thank you. Thank you so much. Thanks. Sir, आपने कहा हिट है तो फिट है and it's first global wellness day in India. So what do you say on it? I think it's outstanding, and the way I think the awareness is more important. And the first time we are celebrating, I think my best wishes are with them because if you don't take the first step, otherwise you won't know. That's why I said, "Jo fit hai wo hit hai." So for fitness, it's not only for fitness; it's for everything. You know, enjoyment, your lifestyle, the wellness of we are talking about. It's so important nowadays in life. That's why I said in my speech also that discipline is so important in life. That it's like if I don't hit a gym, if I eat a lot, and if I don't go to a gym, I should be feeling deeply hurt inside. That I missed out on something. So their lifestyle is so much important in this kind of hectic world, and we have to discipline your life. You have to set some goal for the day. Only live for the day. You live for the day. So automatically your lifespan will grow higher and higher. So my motto of life is I live for the day, and whatever I have to do, I thank God. That's what I said. I always thank God in the morning that for keeping me alive, and then before I sleep again I thank Him for whatever I've done, good or bad. I still thank Him and I praise Him because it's very important. It's important spiritually also to be fit. So my motto is I stay healthy as well. Eat whatever you want to eat. A lot of people nowadays say that eat less. I have to burn 1,000 calories if I go to a gym. But if you eat only 100 and you burn more calories, you will be weak. So eat whatever you want to eat, but try to train every day. And in fact, this wellness is all about your lifestyle, and then how you take each and every day. Health is so important. It's very important. So I've been through when I retired. When I retired, I had so many problems with my health. I had some health issues, but I overcome it. I overcame it, and that's why I'm leading my normal lifestyle now, and I take every day as it comes.